Many thanks for choosing Times Television today. In a moment, we'll be giving you live coverage of an event at Chigumula Community Ground in Kwagwanji for the commemoration of International Albinism Day. Do stay with us. Ndipo tuyamikeni chifukwa chosankha kuonera Times Television lero. Posachedwa pati ikhale tikupatsirani mwambo ku Chigumula Community Ground m'boma la Kwagwanji kumene kuli chikondwerero makamaka kukumbukira tsiku la maufulu a anthu a Alubino. Mukhale pomwepo. Welcome, Your Excellency. My name is Joel Kisite, and I'm from Minister of Health. I'm the Assistant Director of Clinical Services, responsible for medical rehabilitation. Now, as Minister of Health, Your Excellency, our key priority is to ensure that everyone in Malawi attains the highest level of health that will enable them live a quality and a productive life. Now, for the persons with albinism, the biggest challenge is skin cancer. Statistics have it, they have got 1,000 chances more vulnerable to skin cancer than someone with another skin. So, with partners that I'm about to show you, we have established a skin cancer prevention program for persons with albinism. The first partner that I would like you to know is Beyond Sun Care. Beyond Sun Care is working in districts, and one of its things is providing education to persons with albinism, empowering health workers on how to treat persons with albinism, and also they are going to ensure constant availability of sunscreen lotion. These are the ones who are producing the sunscreen lotion that we have here, almost masks, and this is tailor-made for persons with albinism in the sub-Saharan Africa. And soon we are working with APAM to ensure that there is a local production of this product in Malawi so that it can easily reach to everyone in the country. Apart from Beyond Sun Care, we also have got Standing Voice here. This is an organization that is working in Tanzania and also Malawi, and they do skin clinics in the districts. They first teach the surgeons and health workers on how to treat, and also they do surgical clinics in the district, as well as palliative care for cancers which are at an advanced stage. Now, when they are doing their job, Standing Voice, they use the digital method of data collection, and also they provide the hats to protect them from sun, as well as the sunglasses. Thank you so much, Your Excellency. Welcome, Your Excellency. I am Dr. Tenganao Esther Mzumara Kafwafwa. I am the head of department at Kamuzu Central Hospital. And I want to tell you about Tumaini. Tumaini is actually a Swahili word that means hope. It's an organization that supports albinism in Malawi as well as in Tanzania. They give hope to all of us, as well as persons with albinism, that though we're a different color, we are one people. Mainly, they support us in training. They send health professionals to do dermatology. I am one person that they have trained. They're also training persons with albinism in education. There's one person that they're training currently who's at College of Medicine, and she wants to do dermatology as well. They also send us specialists who help us to operate tumors which we cannot handle. Secondly, they help us with the clinic that we do at Kamuzu Central Hospital. Every Thursdays, we have an albinism clinic,
and they refund the client's transport. Because most people, when they come, they don't return and they don't see the importance of having their skin checked every 2 months. Lastly, they help us with provision of sun protective things like sunglasses, the wide brim hats, and they have provided us sunscreens, which are different from the Max as well, and equipment that we can use in surgery. Thank you. Your Excellency, allow me to introduce you to this table. I'll let the presenter make a brief introduction of himself. But he is one of the role models here. So, the permission. Somo kwambira President. Dzina langa ndine Chifuniro Kondowe, ndimachokera konkuno Nkhotakota. Ndaphunzira skulu yanga ku Lilongwe Technical College, ndimapanga za electrical installation. Nditamaliza skulu yanga ndimapanga ngati self employment, sinalembedwe ntchito kampani, ndimazilemba ndekha, maganya akapezeka noma thandizika pa moyo wanga. Ndakwanitsa kugula galimoto yanga, ndili ndi manyumba awa anthu ena apanga volenti, ndili ndi mashopu awawa amene timapanga za wedding and fabrication. Mashopu mwanga ndakwanitsa kulemba anthu okwana 9 amene akamona ine amaona kuti bwana wawo. Then ndimakozanso even mamota azigayo kupanga wiring zonsezi. Nditakhalabe kudera kwathuko naona kuti achinyamata ambiri sakufikira kuti angakafike matekiniko ena. I've managed kumaphunzisa pang'ono awali apapa achinyamata ndikaphunzisa awanso ndanyamata amene ndaphunzisa awanso kumaso onsewa akuoneka umumu na achinyamata amene aphunzisidwa kuchokera amene namalizira skulu yanga under TVET ndakwanisa kuphunzisa achinyamata za magesi 70 chakuti a wedding 20 chakuti. Nditakhalabe choncho timaona achitsikana makosi awa samakwanitsa samakonda amatipempha kuti bwanji nanunso mzitiphunzitsa za tailoring. Ndina ngoyeserera azimayi awali apa pala atsikana na azimayi okwana 13 amene akuphunzira ulere, ena anapangidwa divorce kuchokera ku mabanja kumene anakwatiwa, mwina anapatsidwa mimba. Ndingofuna kuti ayeserere kuti tione zotsatira zake zipanga bwanji. Mwa ineyo challenge yanga yayikulu njonera kuti achinyamata ndikaphunzisa amasowekera mwayi wa ma toolbox tinene ma tools okagwirira ntchito kuti akhale soziyimira amasiri amene ndimapangira ineyo. Komanso malo amene ndimaphunzisira ndi ochepa, ndimakwanisa kutenga anthu ochepa, koma atakhala malonda akulu ndikoza kutenga achinyamata ochulukirapo. Zikomo kwambiri bwana President. Well done. Thank you very much, Excellency. And as new host. Mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyendera mapavilion kumene amauzidwa zina ndi zina, ndipo akamalo pakhomopo pakhale fun fair, chitsimikizo chakuti mtsogoleri wa dziko wafika malo ano. May I request you, Your Excellency, to join us in singing the national anthem.
May I request that you sit down? Thank you. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Honorable Patricia Kaliati, Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare, all the leaders, representatives and members of the Tonse Alliance here present, Dr. Janet Banda SC, Deputy Secretary to the President and Cabinet and all the government officials here present, Mr. Ian Simbota, President of the Association of Persons with Albinism in Malawi, Mr. Shigeki Komatsubara, Acting Coordinator of the United Nations in Malawi, Honorable Saulos Chilima, MP, Chairman of Parliamentary Committee on Social and Community Affairs, Honorable Peter Mazizi, Member of Parliament from Kota Central constituency, and all members of Parliament here present, Sheikh Swali Ibrahim, the officiating clergy, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I would like to welcome you to this auspicious occasion where we are celebrating the positive lives of persons with albinism in Malawi. But before we start anything else, let me call the officiating clergy to offer us a word of prayer. Tupemphere. Bismillahirrahmanirrahim. Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Kuyamilira konse kwa inu Ambuye Mulungu amene muli mbuye wa zolengedwa zonse, amene mwalola ife kusonkhana malo ano kamba kamwambo umene wokumbukira abale athu amene ali ndi khungu la chialbino. Wachifukwa chimenechi munatiuza ine kunena kuti chilichonse chimene anthu angapange chopanda kundipempha ine chimakhala chopanda pake. Choncho tafika masupano Ambuye Mulungu kupemphani kummawa kuno kuti mutidalitse malo ano ndi kutumizira mtendere wanu, popeza ife tisowekera chifundo chanu komanso mtendere wanu inu Ambuye olemekezeka. Tikupemphani Ambuye Mulungu wamakamu amene chilichonse chili pansi pakufera inu kuti mutidalitse malo ano ndi kutumizira chitetezo chokwana, popeza pa ife tokha sitingati kuziteteza, koma inu Ambuye Mulungu na amene mungatiteteze mokwana. Ambuye Mulungu tikupemphani kuti mutidalitse ndi kudalitsira mtsogoleri wathu amene ali pakati pathu, popeza dziko lino munalilola kuti ife anthu tilamulire. Choncho tidzapempha nzeru zanu kuti mutikhutulire nazo, komanso mukhutulire mtsogoleri wathu kuti pamene atilamulira alamulire ndi nzeru za inu, chifukwa nzeru zanu zilibe chinyengo mkati mwake. Ambuye Mulungu tipempha kwa inu, komanso tikuthayira kwa inu chitetezo chanu kuti mutipewetse ku zinthu ziwiri zimene zizowononga kwambiri, zimene ngati zikhala pakati pathu ndithu dziko lino singapite patsogolo, imene ili nsanje komanso kusagwirizana. Tipempha Ambuye Mulungu kuti mutipange ife kukhala anthu ogwirizana, chifukwa zimenezi zimene zingadzetse mtendere komanso chitukuko m'dziko lathu. Ambuye Mulungu tipempha kuti mutitetezera abale athu amene ali ndi khungu la chialbino, chifukwa mudziwa inu Ambuye onsewo munawalenga inu, ndipo munanena anu ake kunena kuti takuyikani m'mafuko komanso m'magawo osiyanasiyana, cholinga chawo kuti muzingodziwana, koma olemekezeka ndiye okhayo amene amamuopa Mulungu. Choncho tikupemphana Ambuye kuti ife mutidalitse komanso mudalitse wina aliyense ndi kulipanga dziko likhala la mtendere, pakuti inu simunalenge munthu kuti akasuzike chifukwa cha munthu wina. Tikupemphana Ambuye Mulungu kuti mutikhutulire mtendere umenewo, komanso mudalitse wina aliyense amene wafika malo ano, popeza tachokera malo osiyanasiyana. Tikupemphaninso Ambuye kuti pamene tibwera malo ano kuchoka tikhale otetezedwa ndi inu. Tidalitseni, tipaseni kulingalira kwabwino komanso zolankhula zabwino zimene zilankhule malo ano, kuti mpaka na wina aliyense azigwiritse ntchito, komanso wina aliyense akathe kudalitsika nazo. Ambuye tipempha, palibe chilichonse chimene tikapempha mwa inu chimakhala chokanidwa. Chifukwa chake tili pansi pano kukupemphani Ambuye
kuti ife mutidalitse ndi kutipasa zonse zosowa zathu monga mudziwa Ambuye Mulungu dziko lanu lino limene munatilenga ndi kutikhazika ife kuti tigwire ntchito. Tipaseni nzeru komanso kuthekera kuti tithe kulilamulira dziko lino mobwino. Ambuye tipempha zonsezi m'mayina anu akuluakulu amene chilichonse chikapemphedwa inu ndithu mmatiyankha. Amen. Taombere m'manja abusa chifukwa cha pemphero labwino limene atipatsa. Once again, Your Excellency, I'd like to welcome you to this occasion. As you know that on every 13th June, the United Nations set a date to commemorate the lives of persons with albinism in the whole wide world. And this year's theme was standing against all odds. But as Malawians, we came up with a theme to suit our current situation as we are celebrating the positive lives of persons with albinism in Malawi. This is our national theme for this year. Your Excellency, as I'm standing in front of you this morning, there are a lot of challenges that persons with albinism have faced in the past, but there are success stories, there are positive stories that are associated to the lives of some persons with albinism. I've said for some, because they've stand against all odds to be educated. Maybe when our teachers or our fellow pupils way back, when they see us standing in such podiums, they appreciate what we've gone through. But today is not looking back at the negative sides, but we are looking at the positive achievements that persons with albinism have achieved here in Malawi. Had it not been for the COVID pandemic, that it has started hitting again, we planned to showcase quite a number of activities to really show the nation, to show the ladies and gentlemen present here of the success stories, of the celebration, how worthy it is. But because of the pandemic, we just have a few things which we want to show you as well as the guests who are here. That's why in one of the pavilions, we have Chifuniro Kondowe. He's just a technical guy. He did his welding, he learned electrical and all that. But now, he's a successful man in the Nkhotakota community. So these are some of the success or the positives that we are celebrating today. Mwachidule chabe, olemekezeka president athu komanso ena onse amene muli pamalo ano. Chaka chilichonse pa 13 June kunakhazikisidwa kuti tizikumbukira miyoyo ya anthu amene ndi achalbino. Chaka chinocho mutu meti naukonza, tinakonza kuti mutu wathu ukhale kusangalalira umoyo opambana wa anthu achalbino. Mene nanenera muja kunena kuti ambiri mwa ife tikamaonedwa muzochitika ngati zimene zili lerozi, aziphunzitsi, azinzathu kapena maneighbors samakhulupirira kuti moyo wathu unafika pamenepa. Zimenezo ndi zimene tifuna lero tichite celebrate, tisangalale. Chifukwa chani? Pali zambiri zimene tinadutsamo, koma sitikufuna kuona zoyipa zimene tinadutsamo, koma lero tungofuna kunena kuti pambali pa zonse zija zimene tadutsamo zoyipa zija, komano zabweretsa chinthu china chabwino. Ndifake tsiku la lero tili pamalo pano. Mosafuna kutayirani nthawi ya president, ndafuna ndidzutse a president a Association of Persons with Albinism, Bambo Ian Simbota, kuti anene mawu amalonje. Komanso akatha kunena mawu amalonje, nyamata amene mwamuona panja Chifuniro Kondowe anakukonzerani gift. Nde Simbota akupasani gift imeneyo akamaliza statement yawo imene akonza. Komanso mongofuna kutsindika kunena kuti mene waonetsera Chifuniro Kondowe, kunena kuti ndi nyamata wa maluso osiyana-siyana. Mwamva kuti ndi nyamata
amene anapanga za magesi, anapanga za welding, komanso pano akuphunzitsa atsikana nkhani zaluso zosokasoka za tailoring. Zimene zoto ndi njira zina zimene tifuna kuti tionetse tsiku la lero, kunena kuti tikusangalala mbali zabwino zimene anthu olumala amene ali ndi umali wa chialubino adutsamo. That's why pa mapavilion athu pambali poyika anthu ena onse tinayikaponso munthu ameneyo kunena kuti muone. Mr. President, ifeyo kupatula kuti kunja kuno kuli COVID, tinakonza ndithu zinthu zambiri zabwino zoti tionetse, zoti tikuonetseni kunena kuti mudziwedi kuti apapa ndi pakwena kuti tisangalale. Koma chifukwa cha mliri umene wagwa pakati pathu tangotenga mphali yochepa yonena kuti mukaona zimenezo muchita appreciate kunena kuti zonadi moyo wa munthu wa chialubino tikuyenera ndithu kusangalalira lero pa 26 June 2021. Nthawi ino ndi adzutse Simbota kuti aime apereke mawu a malonje. Thank you. Olemekezeka President athu a dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera ndiwena tonse anthu athu ndiwena tonse amene tafika malo ano tikuthokozeni kambako peza nthawi a President athu polemekeza mwambo uno kuti mukhale nafe limodzi mmawa uno. Ndife okondwa kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko wapatula nthawi yake nkudzatichezera pano kuti akhale nafe pa mwambo umenewo. Anthu achialubino aombereni m'manja a President atilemekeza. Zikomo kwambiri. Olemekezeka President, sinditaya nthawi pano. Choyamba ndimafuna kuti ndichitenge chamwayi lero lino kuyima pamaso pano malo mwa anthu onse achialubino mdziko muno. Ilili tsiku lofunika kwambiri kwa anthu achialubino pa dziko lonse kuphatikizapo kuno ku Malawi, pomwe timakondwerera kuthekera kwa anthu achialubino mdziko muno. Malo mwa anthu achialubino timafuna kuti tithokoze boma la Malawi potenga mbali pa chikondwererochi pa dziko lonse zomwe zikusonyeza kudzipereka kwa boma pa nkhani zokhudza anthu achialubino. Olemekezeka President, dziko lino la Malawi likukondwerera tsikuli pobweretsa poyera kuthekera komwe munthu achialubino ali nako. Mudzaka zapitazi anthu achialubino akhala akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana, kusalidwa ndipo zikhulupiriro zodza makamaka nkhanza zimene zikudza kamba ka zikhulupiriro zosiyanasiyana, ndipo anthu akaonetsa kuti sadamvetsetsebe zokhudza ulumali wathuwu, moti anthu ena amaona ngati kuti munthu wachialubino nde ofunika kumamumvera chisoni kapena ngati nyambo yoti akhoza kupezera ndalama. A President, ndimafunanso kuti ndinene kuti anthu achialubino akwanitsa kupereka chikhulupiriro kwa anthu kuti ali ndi kuthekera kotengapo mbali pa chitukuko cha dziko lino, ngakhalenso pa dziko lonse mu mbali zonse zothandiza kukweza chitukuko cha dziko lino. A President, tsiku limeneli anthu adziwa kunena kuti munthu wachialubino si munthu wamba yayi, ndiponso ndi munthu woti atatu apatsidwa mpata ngakhale maloto aja tikunena a 2063 amene tikufuna kukwaniritsa, amene inunso a President munakhazikitsa, akakhala kuti maloto amenewa ataphatikizapo onse kuphatikizapo ife anthu achialubino, maloto amenewa tikwanitsadi ndipo ndizotheka. Olemekezeka President, ndimati ndinene kuti tili ndi anthu achialubino omwe akuchita bwino mu zinthu zosiyanasiyana. Mboma komanso makampani omwe si aboma akugwira ntchito mmenemo, ndipo ndi anthu akuchita bwino kwambiri. Anthunso akhoza kutsimikiza kuti aona zipatso zabwino za anthu achialubino amene ali ndi kuthekera kuphatikizapo pa maphunziro kaya ndi mabizinesi. Mwina kuti tiyambotchula mayina pano kunjaku kukhoza kuti dera tiupanga zimodzimodzi chifukwa mayina awo ndi ambiri. Anthu achialubino akuthokoza boma lano a President kamba ka ndondomeko zomwe zikupereka mpata kwa anthu achialubino ku mimwayi yosiyanasiyana. Mwachitsanzo anthu achialubino okwana 8
akuphunzira uphunzitsi maphunziro oti adzakhale aphunzitsi adzaphunzitsa anzawo. Komanso kwa nthawi yoyamba olemekezeka president timafuna tinene pano kunena kuti palinso anthu ena 8 amene tikukamba pano akuphunzira analowa nawo mu training ya polisi. Moti kwa nthawi yoyamba ku Malawi kunoko tikhala tikuona anthu okwana 8 ali mu uniform ya polisi kuti apolisi acha albino mene zili m'mayiko ena ku Malawi kunonso tikhala mgulu lotsogola kwambiri. Olemekezeka president pakali panopa ndi mmene zikuonekera tsogolo likuonetsa kuti ndilowala ndipo ndizosangalatsa kunena kuti posachedwa pompa tikhale ndi apolisi acha albino ndipo tinacho chiyembekezo kunena kuti ulendo umene tauyambawu ukhale wokupitirira mzaka zikubwerazi kuona anthu ambiri acha albino akupatsidwa mpata kumakakhala apolisi. Ndipo ndimafuna ndikambeponso kuti taonapo boma la Malawi likuthandiza ana acha albino okwana 69 powalipirira sukulu ndi kuwapatsa zithandizo zina zosiyanasiyana, komanso ana okwana 2506 omwe apatsidwa mwayi opita ku sukulu zogonera komweko ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti chitetezo chawo chilipo chokwanira. President timafuna tithokoze boma lanu kamba kopitiriza kupereka ndalama zoyendetsera ndondomeko ya National Action Plan ndipo zikudzera mu ndondomeko ya zachuma imene yangotulutsidwa posachedwa pompa imene kunaperekedwa ndalama zonse pamodzi ndi 700 million kwacha, 300 million kwacha ili ku National Action Plan, komanso 400 million kwacha imene yayikidwa kuti imange nyumba za anthu acha albino. Vuto limene takhala tikudandaula kochuluka tithokoze kuti zakumbukiridwa mbudget imeneyi ndipo tilinacho chikhulupiriro kuna kuti nyumba zimenezi tsopano zimangidwa. Timakhala tikufunsidwa tikayenda m'mabomamo kuti nyumba zidzamangidwa liti. Ndikukhulupirira kuna kuti pakali pano tionana anthu acha albino akutetezedwa mnyumba zimene atakhale zachitukuko zabwino. Olemekezeka president ndimafuna ndipitirenso kunena kuti kupatula zonse zomwe tachulazi ndi zambiri zimene tikhoza kukamba pano kunena kuti mwatithandizira komanso mukutithandizira zikuoneka kuti maloto onga bwino ndithu. Ndipo ifeyo malo mwa anthu acha albino onse pano ndikuthokozeni kunena kuti tikuyamikira tikuona zinthu zimene zikuchitika. Panakhala pa Chinyamata bwezi tikuti Dr. Chakwera mwadza mwabwera sichoncho. Nde ndimafuna kuti president ndikuwuzenipo madando sangalephere iyayi. Ziliponso zina zimene timafuna tiyang'aneko kunena kuti mutithandizepo kunena kuti anthu acha albino akupitirirabe kuphedwa. Tikhoza kunena kuti zinakhala ngati kuti zachepa, koma nthawi ya zisankho ziwiri zonse zimene tinachita takhala tikuvutika kwambiri chifukwa choti makesezi anakula. Ndipo kufikira lero inde tikayang'ana manambala makeseziwo achepa, koma pozindikira kuti umoyo uliwonse ngofunika ife timadandaulabe ngakhale pachaka titakhala kuti tapanga ripoti kesi imodzi zimatidandaulitsabe chifukwa moyo umene uja unali ndi plani yokhala ndi moyo mawa lake kuti idzathandize mchitukuko cha dziko lino. Ndiye kupitirirabe kwa kuphedwa kwa anthu acha albino zimatipatsabe nkhawa, zimatipatsabe mantha. Timafuna tipempha president ndikukhulupirira kuti muli odzipereka kunena kuti muonetsetse kuti tonse tili ndi chitetezo. Tipemphe kunena kuti tikukumbukirabe lonjezo limene munatiuza kuti mudzathetsa mchitidwe umenewu okupha anthu acha albino kwa mwezi umodzi. Ndikukhulupirira kunena kuti nkotheka ndondomeko zikhoza kuyikidwa tikhoza kukhala anthu otetezedwa. Olemekezeka president timafuna so tikambe kuti ngakhale tikuyamika ntchito yomwe apolisi akugwira, tiyamike kuti kuyambira dzulo kumene tinafika tinakasewera nawo mpira wa mumchenga, apolisi analipo kumeneko anatithandizira, komanso malo onse amene tinagona apolisi analipo ndithu. Tiyamike pa ntchito yomwe akugwira poonetsetsa kunena kuti akuthamanga ndithu mwachangu zinthu zikachitika, koma timafuna tipemphe kunena kuti nthawi yambiri pakachitika makesi ngati amene wawa
chidwi chathu olemekezeka president timafuna tizidziwa kunoti kodi matupi abale athuwo ali kuti. Timafuna tipemphe kunoti pachitike ndondomeko yonena kuti njira za mayendedwe ndi zina zonse ku polisi athandizike kunoti akamva kuti wina wake wachitidwa chipongwe tikudikira njira zothetseratu mchitidwe umenewo adzithamanga msanga, chifukwa ife chidwi chathu timafuna kuti apolisi apulumutse munthu watengedwa uja kuti asaphedwe kapena asadulidwe mbali iliyonse ya thupi lake. Ndionena zimenezi kamba kuonena kuti zimatipatsa mantha. Miezi yomwe yapitayi nayankhulapo nalandirapo foni kuchokera kwa munthu mmodzi wa chaubino amene anandidandaulira kunena kuti president ndikumaopa ndikamamva nkhani zakuchitidwa nkhanza kwa anthu achaubino moti pena ndikumaganiza ngati kuti mwina ndi bwino kufa ndi covid chifukwa ndikuopa zoti adzachitiro ndidula mapisi ngati kuti ndine chinyama. Zinandikhudza kwambiri kuti dziko lathu silimayenera kufika pamenepo, dziko limene timalitchula kuti a God fearing nation. Ndimafunanso ndipemphe president kuti mwina ndikubwezeni mbuyo pang'ono kunena kuti mu 2019 tinadzachita zionetsero zimene tinkafuna kukakamiza boma la nthawi imeneyo kuti liyambe kupereka ndalama za mu National Action Plan. Ndipo tikupanga zionetsero zimenezi kunapezeka kuti anthu achaubino anamenyedwa, ena anatsekeredwa opanda chifukwa, ndipo nkhani imeneyi inangosiyidwa choncho. Timafuna tipemphe olemekezeka president kuti anthu ena mwa apolisi amene analipo pa tsiku limeneli, ena amene analipo zithunzi zawo tili nazo, ena tikuwadziwa ndi mayina awo, timafuna kuti akhala njira yonena kuti anthu amene wawa nawonso akumanena lamulo, komanso anthu achaubino anachitidwa chipongwewa amene wawa atalandira chipukuta misonzi. Olemekezeka president kufikira lero ndimafuna ndikudziwitseni kunena kuti tataya anthu okwana 20 achaubino kamba ka kansa ya pakhungu. Ambiri mwa ife anthu achaubino timamwalira tisanafike mwina dzaka 40 kamba ka matenda a kansa ya pakhungu malinga ndi nyengo yotentha komanso kusowa kwa mafuta oteteza khungu kudzuwa, poti samafika mokwanira mzipatala zing'ono ma health centers. Mwina amangopezeka kuti ali mzipatala zikuluzikulu zimene mwina kumakhala kutali komwe mamembers athu chifukwa cha kusowa kwa thandizo la zachuma sakwanitsa kufika kamba ka nkhani za matransport. Tikupempha boma kuti lithandize apamu ndi mabungwe ogwirizana kukhazikitsa National Albinism Health Program, komanso boma lithandize potumiza kunja anthu achaubino omwe anauzidwa kuti apite kunja akapeze thandizo la matenda a kansa, chifukwa zimenezi sizichitika kwathu kunoyi kwambiri. Ndiye timafuna tipemphe kunena kuti muulamuliro umenewu timafuna nafenso anthu achaubino tione kusintha, tikondwe tinanale, si choncho? Ndiye ndimafunanso ndipitirire kunena kuti anthu achaubino akuzunzika kuti apeze mwayi wa maphunziro makamaka kumamidzi kumene anthu achaubino amayenda mtunda wautali kuti akapeze sukulu kumene zili. Mona pali ndondomeko imene boma likuchita kale kumaonetsetsa kunoti anthu amene achita bwino ena kuti ayikidwe msukulu zogonera komweko kuti akhale kuti kukhale kufupi maphunziro awo apite patsogolo. Ndimafuna ndithokoze bungwe la Good Samaritan ku Blantyre komanso Pashero Charitable Trust ku Chikwawa pothandiza kupereka thandizo losiyanasiyana kwa ana komanso anthu ena onse achaubino omwe ndi amasiye komanso ena amene adapulumutsidwa ku nkhanza zosiyanasiyana. Mwina kambaka zovuta zina amapezeka kuti kulibe chitetezo mmakwawo, anthu amenewa ndi amene amatithandizira kupereka thandizo losiyanasiyana. Ndipo ndimafuna ndipemphe olemekezeka president kuti malo awiri amene ndatchulawa ndi malo amene timafuna tipemphe kuti mutatithandiza kudzera ku nduna wa zamaphunziro kuti akhale ndi timati special needs teachers, aphunzitsi amene akhoza kumathandiza ana amene ali ndi ulumali osiyanasiyana kuti maphunziro awo apite patsogolo, nawonso tsiku lina adzayime pamene tayima pano nkudzathokoza kunena kuti anapindula kudzera mu ndondomeko imeneyi. Ndipo ana aku makamaka ku Good Samaritan ndi ku Pashero Charitable Trust andipatsira uthenga kuti ndipempheko, ndipo amanena kuti khumbo lawo kapena kuti loto lawo amafuna mtadzawayitanako ku nyumba yachifumu ku Lilongwe.
nde ndikudziwa kuti ndinotanganidwa kwambiri a president, koma ndinatibe ndipemphe kunena kuti kutatheka mdzapezeko kampata kudzawayitana kuti maloto awo adzakwaniritsidwe, adzakaone first citizen bambo awo ku Malawi kunoko. Ndimafunanso ndibwerezenso pempho limene tidapempha m'mbuyomu kudzera kwa patronatu olemekezeka First Lady Madam Monica Chakwera, kunena kuti bungwe la APAM limafunika ena mwa mathandizo amene timafuna ndi thandizo la galimoto, chifukwa chonena kuti zambiri zomati zikachitika zikumakhala zovuta kuti tithamange tiyang'ane tikonze ziwiri zitatu. Ndimafuna ndiperekenso pempho limeneli kwa inu a president kunena kuti mutatithandizako, ndikudziwa zonena kuti mwina kuyang'anayang'ana kudakali nkati, timangofuna tikumbutsire kunena kuti bungwe la APAM litathandizikako nkhani ya galimoto ndithu yoti ikhoza kutithandiza kuyenda mtunda wautali, zikhoza kusintha zinthu zambiri. Tipempheso mabungwe kuti apitirize kuthandiza ndi ndalama komanso ukadaulo wa momwe tingapititsire patsogolo maufulu anthu achiaubino. Ambiri mwa mabungwe akuchita kale ntchito imeneyi, ndipo ndimafuna kuti ndipemphe kunoti apitirire kuchita ntchito imeneyi. Ndithokozenso boma la Malawi polemba ntchito anthu achiaubino m'dziko muno, omwe mmodzi mwa iwo ndi mlangizi wanu a president pa nkhani za anthu olumala a Overston Kondowe. Tithokoze Overston Kondowe ndi kwa nthawi yoyamba ndi titi ku dziko la Malawi kwa nthawi yoyamba tili ndi mlangizi wa president amene ni munthu wachiaubino, komanso munthu ameneyu ndi munthu wophunzira bwino. Kusankha kwa president anadziwadi kunena kuti ayi anaonetseradi kunena kuti kuthekera kulipo mwa anthu achiaubino kuti tikhoza kutengapo nawo mbali poyendetsa dziko lino mbali zosiyanasiyana. Zikomo kwambiri a president. Ndipo potsiriza ndimafuna kuti ndikufotokozereni a president kunena kuti nthawi zambiri tili ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana zimene anthu ali nazo zokhudza anthu achiaubino. Ena amanena kuti sitimafa timangosowa, komanso pali wena amanena kuti anthu achiaubino samakula. Mona kumapezeka kuti anthu ena amakhala odabwitsika. Ndimafuna ndikudziwitseni a president kuti lero tili nawonso anthu akuluakulu achiaubino amene ena anafika ndithu zaka 90. Ndikukhulupirira kuti ngati alipo mukhoza kungoyima a president akuoneni, komanso kuti anthu amene ali muno adziwedi kunena kuti anthu achiaubino timakula ndithu tikapatsidwa thandizo loyenera kuti tithandizike, komanso kuti moyo wathu ukhale wautali. Chimenecho ndi chitsanzo, zikomo kwambiri, chitsanzo chabe cha chimene timafuna tingoonetseratu kunena kuti anthu achiaubino amakula ndithu tikakhala mu dziko labwino lokondana, dziko la mkaka ndi uchi, zonse ndi zotheka. Ndithokoza president kamba kotilemekeza popatula nthawi yanu kupezeka pa malo ano. Ichichi ndi chinthu cha mtengo wapatali zedi, ndipo anthu achiaubino ndi okondwa kukuonani pano. Izi zisasonyeza kuti anthu achiaubino tikuwerengedwa m'boma lanu, komanso kuti tikhala otetezedwa mu zonse zimene zikuchitika. Ndi mawu amenewa olemekezeka a president ndi wena tonse amene tili pano, ndikuthokozeni kamba komvetsera, ndipo ndikupempha kuti Mulungu adalitse komanso kuteteza anthu achiaubino onse m'dziko muno. Mulungu adalitse inu a president, komanso adalitse a Malawi tonse kwina kulikonse kumene tili. Zikomo kwambiri. Panopo tikha tikuona asimbota akupereka mphatso kwa president athu. A gift that has been made by Chifuniro Kondowe to His Excellency. Ndetiona president APAM akupereka gift imeneyi kwa president athu. Mongo funa kungo tira mphongo
chinthu chimenechi chikuoneka kuti ndithu pamwambapo padzikakhala mabhaibulo ndi nyimbo mene achipangira monga president athu ali munthu wokhulupirira Mulungu. Nde zikuoneka kuti chili ndi tima slides tinatake ndithu chimenecho mene mwadzikayikamo ndithu mamagazini, news and other publications zimene zimapezeka ku State House. Gift yathu imeneyo imene nyamata waku Association of Persons with Albinism Chifuniro Kondowe wapangira president. Just to highlight a few things that were said by the APAM president. I will say this in English so that our friends who are here with us who did not understand the Chichewa speech should get what the president of the association said. He was thanking the president that his government has started recruiting persons with albinism in the police service. Honestly speaking, Mr. President, there was a day where Honorable Kaliati was presiding over a celebration of women in uniform. It was a very colorful event, and I felt to be part of it. But I knew that I could not, because there's no person with albinism, not even a woman, who is in uniform. But it was a colorful event. I know had it been that there was a lady in uniform, I could have been invited because I happen to be the vice president of the association. So I know that an invitation could have come through that my Juma come and grace the occasion. So I hope in 2 or 3 years to come, when there'll be a function like that one, Honorable Kaliati, you will invite us to celebrate with the women in uniforms, because there'll be a woman with albinism as part of the attendees. In his speech also, he has commended your government for the allocation of the 400 million that will be used for building houses of persons with albinism. This is something that as an association we are very appreciative. We appreciate this gesture. And also the relationship that is there between the police and the association. Each time there's an incident or something has happened, even if it's a hearsay, you find that the police are always on the ground trying to find out what has really happened. Before we know that maybe it was just it was fake news, but we find that the police don't act as a fake news. They will make sure that they act as if it has really happened. So this is something that is commendable. Just in conclusion to what he has said about the cancer patients, that those who have been referred to go to other hospitals outside the country, we will really appreciate if this will happen, so that a lot of persons with albinism's lives are saved, because most of them are dying because of cancer. Without taking much of your time, Your Excellency, let me call Hajat Mustafa to come in front with the poem, Hajat Mustafa. This is Elena with albinism, who has come up with a poem, and she wants to recite it to you, Your Excellency.
Dzina langa ndine Chasera, ndabwera ndi ndakatulo yanga. Koma ndisanayambe ndakatulo imeneyi, ndingofuna bambo Simbota abwere azandilandire kalata ili m'manja mwangamu, andiperekere kwa purezidenti kuti moyo wanga ukhale otetezeka. Ndili standard 8, ndili ndi zaka 14. Ndabwera ndi ndakatulo yanga mutu wake moyo kuzunza. Moyo kuzunza ine, ndizunzikiranji ine ndi moyo, pokhala ine wa khungu la chalubino. Moyo wanga nthawi zonse ukhala operewera, kuti kodi ine ndidzasangalala pano pa dziko lapansi. Moyo kuzunza, moyo kuzunza ine, mnofu wanga, mafupa anga, zonse zisiyana bwanji ndiye nawa. Nthawi zonse ndikhala mphati ngati sikizi, kuopa chala chingandiswe. Ha, ufulu oyenda ngati anzanga ndilibe, ndiyenda otchingidwa ngati nyama zakutchire. Moyo kuzunza, moyo kuzunza ine, ndikamakhala mkati mwanga simudziwa kuti nthawi zonse ndimakhetsa misonzi. Ndimalingalira kuti mwina ndikadakhala opanda manja kapena miyendo, sibwezi ankwiziwa akulalira moyo wanga. Moyo kuzunza, moyo kuzunza ine, misozi m'mimba mwanga yadzaza, kuti nkadadziwa kuti ndidzakhala mu albino ndikanati ndisabadwe ine. Chiopsezo pa moyo wanga ndi chachikulu kwa mkhwizi wofuna moyo wanga apezere mamita. Nthenda monga kansa ziyesa bwenzi lawo ine, kayang'anidwe kanga ndikovuta. Moyo kuzunza, moyo kuzunza ine, zosoweka ndi zambiri ine, chitetezo cha tsiku ndi tsiku, zovala zotchinga thupi lonse, mandala oti ndione bwino kuti maphunziro anga apite patsogolo. Kodi anzathu muli ngati ine zosowekazi? Chauta na malenga salakwitsa. Ha, nanga nditani? Moyo kuzunza ine, zikomo. Timombereso manja mtsikana wathu talandira Chaseta. Nthawi ino tikufuna tiyitane Chikondi Kanjadza kuti abwere adzatiwuzenso nkhani ya moyo wake pamene tikuchita celebrate the positive lives of persons with albinism. Mmene tinaonera panja tinaona za munthu wina Chifuniro, pano tifuna timveno za Chikondi Kanjadza kunena kuti kodi yeyu moyo wake ndi otani, kodi positive story yake ndi otani yoti ifeyo tikasangalale naye. Olemekezeka, State President of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. Olemekezeka Honorable Patricia Kaliati, ndi olemekezeka onse omwe tili pano. Mogwirizana ndi theme ya chaka chino ya International Albinism Awareness Day, ndafuna ndingokambako pang'ono za momwe
ineyo ndaonetsera kupambana pambali pa zokhoma zomwe zinalipo. Ndimasangalala kwambiri ndikamapanga share nkhani yanga kapena ma experiences anga, chifukwa ndimadziwa kuti nkhani yanga ikhoza kusintha moyo wa wina wake amene amadziyang'anira pansi komanso samadzikhulupirira yekha. Ndimadziwa kuti pali anthu ambiri amene amayang'ana pa ine pokhala a master's degree and possibly a PhD as well, and hopefully I would also love to be a professor one day. Pomaliza, Your Excellency, I would love to say that we thank you for all the work that you're doing in promoting the rights of persons with albinism, and would also love to see your administration maybe giving out business loans to persons with albinism, because there are a lot of persons with albinism in Malawi who are living in poverty. Thank you so much. Ameneyo anali Chikondi Kanjadza, naye sokungofuna kuti unikira mbali ina imene yachitika moyo wake, mbali yabwino yoti tikathe kusangalala naye. Without wasting much of your time, Your Excellency, let me now call upon the Acting Coordinator of United Nations Systems, Mr. Shigeki Komatsubala, to make his statement. Mr. Komatsubala. Thank you. His Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare, Honorable Patricia Kaliati, all heads of government ministries, departments and agencies present, President of the Association of People with Albinism in Malawi, APAM, Mr. Ian Simbota, all distinguished guests, all protocols observed. On behalf of the United Nations Resident Coordinator, Ms. Maria Jose Torres, who unfortunately is not able to be here today as she is outside of the country, and on behalf of the UN country team in Malawi, I'm delighted to be part of this very important occasion where we are celebrating the lives of persons with albinism in Malawi. His Excellency, International Albinism Awareness Day was first celebrated in 2006 in our neighbor Tanzania in an effort to raise awareness of the plight of persons with albinism who are being attacked and killed for use of their body parts in harmful ritual practices in the country. On June 13, 2013, the United Nations Human Rights Council, of which I must add Malawi is a proud member elected by UN member states, adopted the first ever resolution on albinism, Resolution 2610. This is a date that is now celebrated as the International Albinism Awareness Day. The Human Rights Council Resolution 2610 remains as important today as it was in 2013. It recognizes rights of all persons with albinism to equality, liberty, and freedom from violence. It also notes the cruelty, violence, and discrimination they suffer around the world, often with complete impunity. The resolution calls on states to take all necessary measures necessary to ensure the effective protection of persons with albinism
and their family members, to ensure accountability for violence, to take effective measures to eliminate all forms of discrimination against persons with albinism. His Excellency, persons with albinism are a unique group of people whose human rights issues have generally gone unnoticed for time immemorial, resulting in deeply engraved stigma, discrimination, and violence against them across various countries. Albinism is still profoundly misunderstood, socially and medically. The physical appearance of persons with albinism is often the object of very erroneous beliefs and myths influenced by superstition, which foster their marginalization and social exclusion. The complexity and uniqueness of their condition means their experiences simultaneously touch on several human rights issues, including discrimination based on color, discrimination based on disability, special needs in terms of access to education and to economic opportunities, and enjoyment of proper health care, as well as protection from harmful traditional practices and abandonment of children with albinism. His Excellency, while there are still many challenges and there's a lot of work to be done to ensure all persons with albinism fully enjoy their rights, the UN would like to congratulate the government and people of Malawi for the very extensive work which have been done and is currently being done to eliminate violence and discrimination against persons with albinism. In accelerating our common development, we firmly believe that everybody can make a difference and everybody can contribute, improving our lives, creating wealth, creating opportunities for future. In Malawi, we see many good practices that support persons with albinism to fully contribute to the Malawian society. We see persons with albinism in prominent positions, including high positions in the government. Civil society organizations such as Association for Persons with Albinism in Malawi and the Standing Voice are actively campaigning for the rights of persons with albinism, and the issues they raise are often reported by media, which raises public awareness. The police respond quickly to violence against persons with albinism, and recent changes to the criminal law have facilitated the prosecution of persons found violating basic human rights and laws of the country. The equal rights of children with albinism to access education is being supported by Ministry of Education and UN organizations, in particular UNICEF. Still, we can always be better. Harmful cultural practices and beliefs, such as witchcraft, are still common in our society. We need to challenge our beliefs at multiple levels. Firstly, we need more and more national, local, and community leaders to take a strong and firm stand on this issue. We need a zero-tolerance approach to violence and discrimination against persons with albinism. Secondly, it's important to acknowledge the socio-economic stress can exacerbate attacks against other members of our common society, including persons with albinism. In Malawi, we saw attacks increasing during the second wave of COVID-19 earlier this year. In some cases, families of the persons with albinism were involved in kidnappings and killings. We all say, friend in need is a friend indeed. We need empathy and solidarity in this difficult
and unpredictable times for all of us, so that we all can thrive together. In particular, women and girls with albinism face a significantly increased risk of sexual violence due to harmful and wrong beliefs. UN Women, UNFPA, UNHCR, among others, are working extensively and closely with national authorities to bring attention to this issue and eliminate such violence. Also, accountability is essential, and legal accountability requires well-capacitated systems and institutions. And we, UN, is working with the people and government of Malawi in support of judicial and legal institutions for the better protection of people with albinism. His Excellency, ladies and gentlemen, Malawi took a significant step forward to address these challenges when it adopted the National Action Plan on Albinism in 2018. UN stands committed to work hand in hand with the government to realize this plan fully. Our global society needs everybody on deck to tackle common challenges, but also create commonwealth and opportunities for all. Just like the Universal Declaration of Human Rights, one of the founding documents of our United Nations, does not recognize discriminations based on nationalities, religion, and color of the skin, among others. Opportunity and prosperity should also embrace all persons. So today, let us take steps to stop violence and discrimination against persons with albinism and help them unleash their potentials for our common future. I thank you, Excellency, for this opportunity and for your attention. Thank you very much. Amene otu ndi bambo Kumatsubala ochokera ku United Nations Systems Malawi. Mwachidule mu speech yawo akamba nkhani zingapo, koma ndingonena mwachidule kwambiri kwa anthu amene sanathe kumva speech yawo amene amalongosola. Anena kuti tsiku la lero likhale chiyambi chothetsera nkhanza zosiyanasiyana zimene zimabwera kwa anthu achi albino, komanso kunena kuti boma lili ndi ntchito yayikulu poonetsetsa kuti itukule maphunziro komanso nkhani za umoyo kwa anthu achi albino, komanso akamba za ma UN agencies kapena mabungwe ena ngati UNICEF amene amagwira kwambiri ndi nkhani za ana achina UNFPA, UNHCR ndi ena otero, kunena kuti ngati boma lingafuna upangiri uliwonse lilumikizane nawo ma agency amenewo, poti chinthuchi chinachita kukhazikisidwa ndi United Nations ndi kofunika kuti tigwirane manja. Ayankhulanso za mabungwe osiyanasiyana amene akugwira ntchito ndi cholinga chopititsa patsogolo umoyo wa anthu achi albino. Mabungwe ena ndi amene ali ku pavilion amene Your Excellency munayendera kale. Mwachidule zimene anayankhula ndi zimenezo. Nthawi ino ndifuna titane Chindime ndi Phungwapo kuti abwere kutsogolo kuno. Ochindime ndo Phungwapo obwere kutsogolo kuno. Sudi wavala pamaso pa mtsogoleri iyi. Sudi iyi yapagulu iyi. Phungwaku. Iferudi kamavala timadziwa kuti mwambo wakachitika umene unotani. Bwanji.
mwambo wa tsiku la lero mudzi oti usangalalira moyo wa chaubino anzathu a chaubino tiusangalalira moyo wawo ndio umafuna kuti mabvalidwe uzidzoti suti ikakamba zoti chanu kumeneko suti iti kuiona patali imaoneka ngati chilisa ukaiyandikira ndi golide payeka inu musachite makani inu anthu ambiri amene awina UMP amabwereka suti waso inu mwana katrauza kakafupi yako simukuona katrauza konkakafupi trauza lali fupi kodi simuyenda nimene dziko liruyendera dziko likuyenda dziko likunena kuti pa nthawi ino ndiofunika kuti tizikamba zimene azaumoyo akulimbikitsa za voluntary medical male circumcision ndulidwe wa bambo mmamva uje nde umenewo mbuli ayitime pungwako lero ndiye tsiku la chisangalalo ine tupungwako kale ninkaona ngati anzathu a chaubino santhu ofunikira koma kubwera kwa mtsogoleri wa dziko kufika pa malo ano anduna kufika malo ano toto anthu awa ndi anthu ngati ife tomwe ndizoona lero ndiye tsiku limene tikumbukira anzathu a chaubino pa dziko lonse lapansi tsiku limene timakumbukira kwenikweni pa 13 June chaka china chilichonse koma kuno kwathu tikumbukira lero pa 26 chabwino ndipo mutu wake tikuti kusangalira moyo wa anthu a chaubino mututu wabwino zedi kusangalira moyo wa anthu a chaubino moti nkofika anzathu a chaubino holo inoyo isangalale tenti isangalale kuti moyo wa chaubino kele nofunikira pa dziko lapansi ndizoona inu mudziwa chindime kuti kuno kwathu ku Malawi a chaubino akhala kumana mavuto osiyana-siyana zedi diphungwako kuopsezedwa zedi phungwako kunyozedwa ngakhale kuphedwa kumene kodi phungwako ngati munthu umachita mantha umakhoma m'mawindo kukhoma zitseko kuopa wakuba utadza kubera katundu nanga kwa anzathu amene amachita mantha otadzatenga moyo wawo amakhala motani chinthu choopsa kwambiri amakhala motani chinthu choopseza pa moyo wa munthu tela uganiza ako angaganize bwino kuti nkukhala mkondo musesi ukhandira kondo musesi uganiza mwanzeru common sense zonse pali sesi zilugwirana tele nkuganiza bwino munthu uganize bwino mtima wake sukhala mmawa koma berero afuna atuonetse kuti zichinjo zili apo ali nkutekera muteko linu kuwa ali nkutekera achi ndime ndikuzeni alipo anzathu a chaubino ena ndi mamanijala botsa inu ena madirector ena ali mabungwe awo ali nkutekera kuti chofunika nchakuti ife ya Malawi tonse tatenga amene a chaubino ngati anthu anzathu chifukwa tupungwako kuti munthu uchite bwino kumakhala kuti iwe moyo wako ukhala malo otani inenu kumbuka zakubona nazo zimene tuna zakubasa adabwera ku nyumbako wakuba adabwera ndiye tsiku limene mudziwa amene kumatenthera nkhotakota kuno ndagona bunobuno osavala ndati mphepo izidutsa paliponse ine tulo windo lotsekula tele usiku nangoona pa windo padutsa munthu pa ine podzatera wakuba nditani uyu ndikakuwathawa nangojowa pa windo wompo chudu pamene ponde kuti mutavala ufalaso wakudawa kubazidikiro vale buno ande unaluthamangitsanalo wakuba mataka ti khwendi likomweko nangona anthu adzuka mmudzi inewo ako anthu andonera nabisala kuseri kwa mtengo amugwira wakuba ali kodiwe wakuba ali kuti aluyo abisala kuseri kwa mtengo kadafa ndine ndiye ndikofunika kuti tsiku la lero anzathu a chaubino tili akhala onyadira zedi zoona nawonso ali nkuthekera moti ngati pali zino zinofuna kuathandiza tete athandizeni chabwino maunduna abwino aike mune ngakhale MP umene tapatse kodi tupa cha president adasankhaso mulangizi wawo ndi wa chaubino ndi wa chaubino mulangizi wawo olangiza za chaubino moti nkofunika tsiku lina president muli apa tufuna mpaliament muja adzaimenso munthu wa chaubino aulankhula mpaliament honorable speaker sa ali wa chaubino kuyimira ansake kaya mwayi wangongole ulupezeka tiyena anzathu a chaubino tapatse mwayi wangongole nawonso atakate ngati mene atakatira anthu ena chifukwa panopo tikamamva timamva kuti anthu ambiri sabweza ngongole koma anthu ake sa chaubino ndi achilungamo ndife tomwe koma notatiye tapatse mpata a chaubinowa kuti nawonso atukuke muchuma komanso mpofunika kuti ena tonse amene tikutenga ngongole tizibwezani mwadongosolo tizisiyanitsa ngongole nchaulere pamativuta Malawi pamenepo kuti ngongole nchi
chiyani chaulere ni chiti atayesa amene anzathu aja ubino aone kuti apereke chitsanzo kumtundu wa Malawi chobweza ngongole kuti bwanji akumbutsa Malawi kuti atiye ngakhale ngongole ya nifi tikutenga tibweze bwanji tayimba nyimbo kuwa kumbutsa Malawi eti ngongole tikatenga bwanji muone katumwa kweza kwambiri ayi ino ndiye mwaitisa ndiye yundifuta kuti ndifike ndetsitsira dala ndino afupi muifikire mufikane nayo eti ngongole tikatenga tizibweza tikatenga tikatenga tizibweza anzathu atengeko Tate ndaombereso mmanja anyamata amenewa tinati kuona trouser lija ndati koma lero zilipo lero. Your Excellency, without wasting much of your time, let me call upon Honorable Patricia Kaliati to make her statement. Honorable Kaliati, the Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, and all my seniors present this morning, in a special mention to the Member of Parliament of this area, the UNDP resident representative, the APAM President, our Senior Chief, and all my seniors. My humble duty at this function is to request Your Excellency to address the people gathered here and the nation at large in relation to the commemoration of the 2021 International Albinism Awareness Day commemoration. But before I do that, Your Excellency, allow me to say a few words. First and foremost, I would like to thank Your Excellency sincere for accepting to preside over this function of commemorating the 2021 International Albinism Awareness Day, despite the numerous national engagements that we have. This signifies your personal commitment to issues related to persons with a disability, in this case, persons with albinism. This year's commemoration, Your Excellency, is meant to take stock of the significant contributions that persons with albinism have rendered to the development of this country. The international theme for this year is strengthening beyond all odds, end of quote, but we have localized it as exposing positive lives of persons with albinism. A tribute to the positive development that are taking place with the involvement of persons with albinism themselves. Your Excellency and all my seniors, what we are experiencing in this new era signals both a challenge as well as opportunity when we critically look at the issues related to persons with albinism. This is an opportunity because as a nation, it assures us that persons with albinism can live a positive life and also contribute to the development of the nation like any other person of the country, against all the prevailing myths and also misconceptions. We have well-educated persons with albinism, and we thank you very much that you've also employed some of the persons with albinism. On the other hand, it is also a call for us to fully understand all the disability issues and mobilize support for their dignity, rights, as well as well-being. We have the Act, Your Excellency, of 2012, and we are also revisiting it. In the Act, we put a penalty of an individual, penalty of 100,000, but also for a company,
of 1 million. Just to inform you, Excellency, that we will be popularizing that, but also we'll make sure that we punish those who are not even following what the policies were about, especially issues to do with the infrastructure of persons with a disability. We'll be suing them for the sake of that we need to have the monies out of the penitents so that we can also buy some of the lotions which you've seen outside there, the persons with albinism, but also for other devices. And we'll be doing that shortly because we've been making noise of infrastructure which is supposed to be friendly to our persons with a disability. Your Excellency and all my seniors, I am happy to report to you that the Minister is working hard in collaboration with the different stakeholders, both our cooperating partners and also the non-governmental organization to support persons with albinism to achieve their ambitions in the country. The Minister is coordinating the implementation of the National Action Plan on persons with albinism with our partners with financial support from the Malawi government. The plan was developed to ensure that persons with albinism live a decent life, free from any forms of discrimination, torture, exploitation, as well as violence. Your Excellency and all my seniors, the percentage of persons with a disability in Malawi, according to the population and housing census of 2018, is 10.4%. That is 1,700,000 people of the country's population. Out of this, 134,636 are persons with albinism, representing 0.77% of the total population of Malawi. Out of this figure, most of the adult persons with albinism live under desirable conditions. This is due to the lack of understanding that prevailed in the past that persons with albinism are people just like anybody else. Due to this short-sighted perception, persons with albinism had limited access to the essential social services like education, health, and economic empowerment programs. This was due to all the norms that existed back then. However, Your Excellency, in the recent years, my minister has been making all efforts to ensure that persons with albinism are reached with the initiatives that Your Excellency's government is putting in place. In this regard, let me also sincerely thank you, Your Excellency, that the 400 million that your government has allocated in the 2021-2022 national budget for the construction of houses for persons with albinism to enhance their security. They need houses that will reinforce because some of the attacks take place due to poorly constructed houses. My minister will therefore closely work with the Minister of Lands to make sure that the right type of houses should be constructed for those in need, and also work with APAM President Mr. Ian Simbota. Your Excellency, your government has also constantly allocated the funds for the implementation of the National Action Plan for Persons with Albinism and the Disability Trust Fund. We are really grateful for your commitment towards supporting persons with albinism and also disabilities. We would like to ask Your Excellency that if we might set a day for every month for the Albinism Day, that we can even invite our stakeholders, well-wishers, a number of people that they can even donate, and that money can be put in the fund that we can be buying a number of materials which are looking forward for our persons with the albinism, and asking Your Excellency to preside over the day which we are going to agree and also launch, that each and every month we need to be doing that, Your Excellency. Let me also appeal to persons with albinism to be in groups so that they should benefit from the National Economic Empowerment Fund, since this is the requirement condition. Your Excellency and all my seniors, let me report that Malawi has had 194 cumulative cases reported related to abduction, killings, and also other violence on the lives of persons with albinism. Out of these cases, Your Excellency, 74 have been completed and 120 are ongoing. Currently, 18 cases are closed
as undetected, and 23 are in court for hearing, and 5 are pending judgment, while 74 are under investigation. Through Your Excellency, allow me to thank the Malawi Police for their job well done, and also for the Malawi judiciary for their work which they are doing to protect and also punish the perpetrators of the killings of persons with albinism. Cases to do with the persons with albinism take time to conclude because of their nature. However, since the government began implementing the National Plan of Action on Albinism, there has been some tangible progress on the outcomes. Let me assure you, Your Excellency, that we are going to work tirelessly hand in hand with the Malawi Police and also the judiciary. But also let me assure the persons with albinism that through APAM and the Malawi nation, that the law enforcers are always alert to deal with whoever perpetrates attacks on persons with albinism. Your Excellency, let me conclude my statement by thanking those that have worked tirelessly to ensure that this function is a success. Let me take this opportunity to thank the United Nations Resident Representative, Your Excellency Kamashubara, and also the UN Women in particular, for their passion on issues of persons with albinism in the country. The CBM in Malawi, Save the Children, World Vision, APAM, CCJP, Beyond Sancare, Staying Voice, and Tumain, and indeed all organizations for their financial and technical support towards this event. I would also like to thank Kwagwanji District Council and the Member of Parliament for this area for hosting this event, and all invited guests for joining you, Your Excellency, at this event. Finally, I would like to once again thank you, sir, and the First Lady for the passion which you have for the welfare of persons with albinism. The allocation of persons with albinism, especially our children in different secondary schools, for the protection from our perpetrators, but also for the teachers, special needs teachers, under the Ministry of Education, whom you've empowered them that they've got to be employed to support the persons with special needs. The employment, which also my dear brother said, of our persons with albinism, we have a number of them, apart from the girl who've just spoken, that he has a degree in social sciences and gender, but we have a number of them, well-educated people, persons with albinism. And we thank you very much that you've taken one of us as your personal assistant. May God bless you and remember you in a special way. We thank you very much for also the protection through the Ministry of Homeland as well as Ministry of Justice for the prompt action in terms of cases. The cases, they've been there since, and people were sitting on those. But during your leadership, Your Excellency, you've made sure that a number of cases have been concluded. On behalf of my dear sisters and the parents who are here, persons with albinism, would like to thank you very much. President atolemekezeka, nimali ndikuthokozeni kwambiri m'malo mwa abale anga, makolo anga, komanso akulu anga onse amene ali pano, anzathu achina Albino. Kukuyamikani kwambiri, komanso kuthokoza abale athu onse government amene tilipo pano kuperekezani ku function, kuthokozanso a MP athu komanso a DC athu ndi asogolena onse amene atenga mbali ku ntchito imene yachitika siku la lero. Inu mmakhala otanganidwa kwambiri bwana, koma chinaukomerani kuti mukhale nafe ku siku la lero limene tikukondwerera moyo wathu wa ife anthu achina Albino. Tikuyamikireni kwambiri chifukwa cha mapulogalamu onse amene mumatiyikira, makamaka kutilemba ntchito, komanso nkhani ya maphunziro, chitetezo, kuonesesanso kuti nkhani za milandu zimene zinakhala zokhaliridwa nthawi yayitali zivumbuluke, komanso anzathu amakhoti atengepo mbali kuti milandu imeneyi ayichite conclude. Ndipereke ripoti pano kuti milandu yambiri yagamulidwa, anthu alandira zilango, komanso ina posachedwa ikhalanso akumalizisa kuti
anzathu amene amaononga miyoyo ya chinalubino amene walandire chilango choyenera ndi ntchito zimene zoyipa zimene akuchita. Ndimati ndipemphe bwana kuti tili ndi lamulo limene tinadusisa 2012 komanso tikuliwonikira tilisinthanso posachedwa apa kuti tiyikemonso zina ndi zina zofunikira. Mu lamulo limeneli tinanena kuti kumbali ya nkhani ya anzathu aulumali osiyanasiyana amene azikhala akunyoza ndi kusalemekeza komanso ndikuona kuti nyumba sizinamangidwe bwino azilandira zilango. Munthu wina aliyense payekha kumapasidwa chilango cha 100,000 Malawi kwacha komanso ngati kampani azilandiranso chilango chokuti achipereke chokwana 1 million. Podziwa kuti anzathu achinalubino pamene tikumbukira tsiku la lero komanso mbali imodzi ya anzathu aulumali osiyanasiyana tikha tikumayenda kumaona kuti nyumba zili bwanji chifukwa tinakambapo kale koma anthu mwina kusalemekeza umoyo wa anzawo. Tikamayenda amene mutizapasa mapepala nkuwayitanira ku khoti kuti akatipatse ndalama zokwana 1 million ngati makampani kuti ndalama zimenezi tigulire zina zofunikira za anzathu achinalubino. Taona mafuta komanso maglasi, zipewa, maambulere ndi zina zonse zofunikira. Komanso timati tupempheni bwana kuti ngati nkotheka titapanga siku lapadera pa mwezi uliwonse kuti tiziyitana abale onse olemekezeka amene Mulungu anadalitsa ndi zina zosiyanasiyana ndikumana nawo. Tikakumana nawo mutayitana inu bwana ngati mmene tayitaniramu kuti tichite pledge kuthumba limeneli kuti lichulukire ngakhale nyumba zimene tifuna kuti timanga zitha kukhala zambiri kwambiri. Ndetsi umene anthu ambiri kuti azipereka ndalama zimene angathe kutumikira kuti ndalama zimene zikhale ku fund imeneyi kuti anzathu achinalubino ndi ena onse osowa tizatumikira nzofunikira zawo zosiyanasiyana zimene zikuyenera kuti zitero. Ndimangofuna kuti ndikambepo pang'ono komanso kuwapempha anzathu achinalubino kuti tikhale m'magulu mmene amanenera anzathu kuti chifuniro mmene amanenera kuti sitipereka ngongoli nzawina aliyense tikhale m'magulu mamene malamulo mmene akunenera kuti tikabwereke nawo ngongolizo. Ndipo tithokoze chifukwa cha upangiri wanu bwana kuti chinaukomerani kuti usogoleri wanu utumikire wina aliyense komanso wina aliyense atengepo mbali podziwa kuti 2063 agenda imene tili nawo tisakhalire wina aliyense koma tonse tiyendere limodzi ku chitukuko cha dziko la Malawi. Pa nkhani ya milandu iyo ndibwererepo ndikuthokozeni kwambiri bwana wathu. Nkhani zimene zinambira kale koma anthu amangozikhalira kusalemekeza umoyo wa anthu achinalubino chifukwa anthu achinalubino akumana ndi nyengo zovuta zambiri koma munangobwera inu bwana kukhala mtsogoleri wathu wa dziko lino la Malawi nkhani zambiri zaweruzidwa. Kodi ife tingatani kuti tikuthokozeni a president? Mulungu amene anatilenga ife anthu achinalubino Mulungu yemweyo akukumbukireni ndipo tikutukulirani mdzanja lake la Mulungu kuti akudalitseni chifukwa chongoganizira kuti anthu achinalubino ali ngati anthu ngati ife alandirenso chitetezo choyenerera. Ndipo ndithokoza abale athu ena onse amene sakugona usiku ndi usana kuonesesa kuti anzathu amene akuchita mwano kuti nyozera ndi kutiphera anzathu achinalubino azilandira zilango apolisi komanso akumakhoti osiyanasiyana. Ndipo tayapemphe kuti tisakhale chete tiyende chisogolo ndi kuteteza anzathu achinalubino ndi anthu ngati ife amene akuthandiza president athu kutukula dziko la Malawi mu njira zosiyanasiyana. Mapulogalamu athu sakunduna wa za gender tikhalanso tikutumikira ku nkhani ya edale komanso ku nkhani ya anzathu osowa tili ndi bungwe limene matithandizira la Give Directly komanso tili ndi bungwe limene matithandizira amene amatithandizira abambo Kavala nawo nanso ali momuno tikuthokozeni kuti anzathu achikulire matithandiziranso tiyeninso tipitirire kuthandiza wina aliyense amene akusowa mu njira zosiyanasiyana. Ndi mawu amenewa, Your Excellency and all my seniors, ladies and gentlemen, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, speak to us, Your Excellency. Thanks so much, sir.
Patricia Kayati, Minister of Gender, Children, Disability, Disability and Social Welfare, all the leaders of the Tonsi Alliance, representatives and members that are present here, Dr. Janet Banda, SC, Deputy Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present, Mr. Ian Simbota, President of the Association of People with Albinism in Malawi, Mr. Shigeki Kamatsubala, Acting Coordinator of the United Nations Systems in Malawi, Honorable Saveo Kafafa, MP, Chairperson of the Parliamentary Committee on Social and Community Affairs, Honorable Peter Mazizi, Member of Parliament from Kwagwanji Central Constituency, and all members of Parliament here present. Sheikh Swali Ibrahim, the officiating clergy, and all the religious leaders here present. Magogo watu mafumu, Councillor, Chair, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, poyamba nine na statement mu Chingerezi kena kanditsane na mchichewa. Even though the International Albinism Awareness Day fell earlier this month, June 13th, there is something useful about us continuing to reflect on issues affecting persons with albinism beyond that date. I'm therefore happy to be here to do my part in raising public awareness about the immense and resilient capacity of our compatriots who have albinism. I have seen examples out there and even in here of such immense and resilient capacity that we all need to celebrate. As far as I am concerned, the theme of this year's commemoration, Strength Beyond All Odds, could not be more appropriate. What this theme demands of us is not only the need to understand the unique odds that are stacked against persons with albinism in our society, but also the need to celebrate their resilience in the face of such odds. The three most potent odds that persons with albinism face, aside from the medical issues, are stigmatization, discrimination, and violence. These things are terrible. What all these three have done in common, what they have in common, is that they are wrongful acts. Wrongful acts committed by persons or against persons with albinism by members of our society that do not have albinism. This means that the responsibility to end all stigmatization against persons with albinism, the responsibility to end all discrimination against persons with albinism,
the responsibility to end all violence against persons with albinism lies with us. We must accept that responsibility. The rest of us have to bear that responsibility with diligence, with conscientiousness before God Almighty that pushes all of us to say that I cannot be an observer. It lies with a teacher when a child with albinism shows up for class. It lies with a nurse or doctor when a mother with albinism shows up for treatment. It lies with employers when a qualified man or woman with albinism shows up for a job interview. It lies with the clergy when a young man with albinism shows up for church. It lies with government officials when a citizen with albinism shows up for public service. And it lies with family relations when a baby with albinism is born and added to the family. That baby needs to be celebrated just like any other baby. In all these scenarios, and these perhaps are just a few by way of example, the responsibility to treat a person with albinism as a person lies with us. Fulfilling that responsibility must begin with deepening our understanding about albinism itself. We must get a better understanding. We must get better education about albinism, because what albinism is and what it is not is important for us to make our thoughts, our beliefs, and our actions line up with proper information. What is true and factual is that albinism is a genetic condition that reduces the amount of melanin pigmentation in the skin, in the hair, or eyes. So that's a time now to push out false beliefs shaped by misinformation. We must all be clear about this. Albinism is a genetic condition, not a spiritual condition affecting one's spiritual powers. It is a genetic condition, not an intellectual condition affecting one's intelligence. Chikondi just graduated with credit. And of course, my advisor has a master's degree, and she wants to go on and do a master's and a PhD, and why not? It is a genetic condition, not a racial condition affecting some races and not others. By the way, we use the term race. As a theologian, I know there is one human race. All the others are social constructs that have been there deliberately placed in order to put people in different categories, and God does not recognize any of such. It is a genetic condition, not a social condition, that reduces one's ability to love and to be loved. It is a genetic condition, not a professional condition affecting one's ability to work
the famous phrase, disability is not inability. Here in Malawi, we've just been told that 1 in 130 people has albinism, which is a total of 134,000. But people with albinism are found everywhere in this country, but in every country as well of the world, every society, and in both genders. As such, persons with albinism are bona fide members of our families, our communities, our schools, our churches, and our organizations, and should be treated as such. Secondly, fulfilling our responsibility to persons with albinism demands challenging misconceptions about persons with albinism wherever those misconceptions occur. If you hear someone, whether a friend or a colleague or a relation, say something false about albinism, you must correct that misconception right away. Misconceptions about albinism being something that is not must be nipped in the bud. Sizoona kuti ziwalo za anthu acha albino zimapezetsa chuma. I'm just reading a placard here. It's not true. Superstitious beliefs must be cast out. Leave those misconceptions, and leaving those misconceptions unchecked makes us enablers of the stigmatization, discrimination, and violence by virtue of our silence. We must speak up and speak out when a misconception about albinism is given voice, because we do not want our silence to be regarded as consent. If we truly disagree with or disapprove of misconceptions about albinism, we must do our part to correct them and be vocal about it. There's no two sides about it. Just take your side and stand by what you know is truth. Thirdly, fulfilling our responsibility to persons with albinism demands that we take time to appreciate the unique challenges that persons with albinism face. I do not mean simply reading about the challenges in a book or on the internet. I mean building relationships. Having friends. That's right. Think about it. We need to cultivate social and professional relationships with persons with albinism. The kind that allows us to know them personally, to listen to their stories. Like Chikonde just shared her story, but to listen attentively, to appreciate the odds they face deeply, and to celebrate their resilience in the face of such odds. We cannot be talking about persons with albinism having strength beyond all odds when we ourselves work and live too far from them to truly understand those odds.
Thank you. Thank you. Ziko Mama, Ziko. So, Brother Ian, I know you told me that you want some of these children at the palace. Some of you have visited me in my other life before I became president, in my home. So now I need to take you in my new home as president. Some of you we have interacted before. The vote of June 23rd last year. Now we need to interact more and maybe better. Overstone is a great guy that anybody would want to work with. And sometimes when I look at what is there at the Ministry of Education, I almost told the minister the other day that we want to get some of these young ladies where they can truly manifest all the potential that is there for the benefit of this country. But you know, as a case in point, I happen to know that there is a center not too far from here that is relevant to these issues. I would like to make a stop there to appreciate what is being done to celebrate the resilience of persons with albinism. Now, we didn't have this on the itinerary, so you will have to forgive me, but let's do it. Honorable Minister. I need to stop there just so I can see for myself. In fact, wherever you are in the country, I challenge you to see the stories of persons with albinism for yourself. See for yourself. I said, see for yourself. Don't leave apart. Yes, it is true that they struggle with resources for protecting their skin from harmful exposure to sunlight. We've seen the examples of the cancer they suffer from. That's why they got to be protected. We've got to make sure that even when we increase jobs, some of the jobs should be to make sure we have those lotions produced in this country. I challenge you to know someone with a condition like this so that you can see for yourself that they are just like you. They feel just like you. Don't say stuff that makes you want to cry. And when she said, misozi yadzadzamimba, it tells you that sometimes even when they smile, you are not sure whether it is tears that are flowing on the inside, even if you can't see them on the outside. And it is true that many of them are made to live in fear by evil and misguided people who threaten them. But I challenge you to get to know someone with this condition so you can see for yourself. Yes, it's true that where albinism affects the eyes, it creates difficulties in seeing. But I challenge you, get to know someone with this condition so you can see for yourself. See for yourself. It is by seeing
for yourself that you will understand how much a person with albinism overcomes every day. It is by seeing for yourself that you will appreciate how strong they are against all odds. It is by seeing for yourself that you will be inspired by their lives, and then how much value they can add to yours, to our lives. I'm grateful for the organizations that are working, and I saw some. The minister mentioned a lot more. But as a community, as Malawi, I said one day that when we say tonse, let that T be so large that with its outstretched arms it covers everybody there, not just members of some particular parties, but Malawians in general. And people living with albinism should not be left behind. They should not feel discriminated against. They should not feel stigmatized, let alone the objects of such violent reactions from people led by evil spirits doing stuff only demonized folks can do. Until you hear a cry out there that it's better to die of COVID rather than be chopped up. That should never be part of any society anywhere. I'm grateful for the police and all they're doing. I'm grateful for those working in the courts and all they're doing. We need to move faster on every level. That action plan needs to be worked on faster. The funds need to be released faster. The houses need to be built faster. The protection needs to be felt by those affected, not others who don't even feel anything and then say everything is all right when everything is not all right. We need to have the kind of empathy that says, what if I were in their shoes? Amaindi abambo tikozo kamba zambiri kuno kunkola tabwera kuno koma ndimangonena kuti tsiku la lero lokumbukira anzathu vana vathu agogo vathu abale vathu vachalubino limene dziko lonse lapansi limakumbukira za miyoyo yawo mkatikati mwa mwezi wa Juni. Ngakhale mwambo umenewu tuchita kothera kwa Juni koma mwambo ofunika ndiponso ndi ofunika zedi monga nduna ananenera kuti zizikhala pamaso pathu nthawi zonse. Tiganizire za abale vathu achalubino koposera tsiku limodzi limenelo. Chifukwa chineyo ndakondwa kuno kuti tabwera nkhotakota takhala pa galaundi pano Gumula. Nkuonanso zambiri nali panjapa koma kondowe usiku icho chimphatso wanipatsa icho auphunzitsanso anzake
monga zimene ndaona panjazo zimene nadzaona mkati muno, kuona chikondi wamaliza degree komanso adachita bwino koposa, aliso ni mtima wofuna kuti apitirize maphunziro ake, mpofunikiradi ngakhale mmodzi mwa amene ndi alangizi wanga Overstone ndi munthu wophunzira kwambiri, ndipo mukhoza kuchita naye engage kwa basi, na ndinaso Chingerezi pamenepo. Ndiye chifukwa choti inenso ndimakondwera ndi munthu amene amafuna kulankhula kuti tilankhulane nkhani, osati zachibwanabwana zija zongone kuti ayaya ine musanisokoneze maganizo anga ngotere nthawi zonse, koma kulankhulana zoona kuti ngati pali mafunso tiyankhane, ngati pali mayankho tiwafunsenso mayankhowo kuti mwina akhale mayankho abwino koposera amene tinapeza dzulo. Overstone nikatakwenso payekha. Ndiye tikamanena kuti tufuna tikumbukire tsiku ngati ili, poona kuti azathu acha albino monga mwamutu wa tsiku limeneli pa dziko lonse lapansi, kukhala ndi mphamvu zothana ndi zokhoma zonse. Palibe wena amene akhoza kuonetsa mphamvu zimenezi kosiyana ndi acha albino. Ndipo zitole zimene tamva munozi, zina zimene taona panjazi, zikutitsimikizira kuti awa ali ndi mphamvu zofuna ndi kuthana ndi zokhoma zonse pa moyo wawo, ndipo moyo umenewu ngofunika kuti tizikondwerera. Mujama tifotokozera za agogotera ali panowa, tizikondwera chifukwa chakuti chauta wapatsa mphamvu zoti akhoza kukumana ndi chokhoma china chilichonse nkupambana. Mmene ndionera ine, zinthu zitatu zimene zimavuta kwambiri, kupatula zimene tikhoza kunena za chifukwa cha mtundu wa khungu lawo zokhudzana ndi umoyo. Tikambe zinthu izi mofuna ngati kulangizana, kuphunzitsana, kuonetserana, kuzindikitsana, chifukwa anthuwa amangoyikidwa poteropo nkukhala m'dzina lawo ngati kuti ali mchifukwa chawo, ndiye nkumasalidwa komanso nkumachitidwa zipongwe, kuphedwa mwankhanza kumene. Zinthu zitatu zimenezi zimaonetsa umodzi mkuipa kwake kwa zinthuzo, chifukwa nza usatana zaziwanda, zinthu zimene zimachitikidwira abale bathu acha albino akamakhala pakati pathu. Ndiye zotanthauza kuti udindo wothana ndi mchitidwe wotere omaona anthu acha albino ngati ali mchifukwa choyipa paokha, kapena kumaona anthu acha albino ngati anthu ofunika kusalidwa, kapena kumaona anthu acha albino ngati anthu ofunika kuchitidwa nkhanza chifukwa tili nzolinga zina, zolinga zimene zakhudza zikhulupiriro zonyenga, zikhulupiriro zoyipa. Monga ndinawerenga apa, sizoona kuti ziwalo za anthu acha albino zimapezetsa chuma, komanso mtati mulunguze kapena muchite kalondolonde nkhani kaya ku Tanzania kuti zimavuta nthawi yanji, kuno nkhani ngati zimenezi zimabuka nthawi ya mtundu wanji, mukaone nthawi yakuti anthu akuchita masankho. Sizoona kuti anthu acha albino
kapena gawo lilonse la munthu wa chalubino likhoza kupatsani mphamvu zapaderadera, mphamvu za uzimu zapaderadera zimenezo sizoona. Ndikuwuzani umenewo ndi ufiti, zimenezo nziwanda. Udindo woti tithetse nkhanza uli ndi ifeyo, chifukwa kawirikawiri izi zimaonekera abale athuwa kuchokera kwa iwo amene alibe uchalubino. Ndiye kuti udindo ngwathu tiuseze ndi mtima wonse, tiuvomere ndi chikumbumtima chathu kuti pamaso pa chauta tidzayankha. Ndiye kuti mwana akabwera mkalasi ndi udindo wa mphunzitsi. Amake akabwera naye mwana wotere ku chipatala ufuna thandizo ndi udindo wa nasi kapena wa dokotala, chifukwa ufuna kuti athandizike. Nathokoza zedi chifukwa cha udindo wa dokotala ali panjayo, dermatologist, adachiphunzira zimenezi. Kwa iyeyo ndi mayitanidwe, udokotala uliwonse ndi mayitanidwe nkale lomwe paja amachitulumbiranso. Ndi udindo wa olemba ntchito anthu, akapeza mzawo wa chalubino, mayi kapena bambo, mtsikana, mnyamata aufunsa ntchito, ndi udindo wanu. Ndi udindo wanu inu achehe, inu abusa. Munthu wa chalubino akafika ufuna udzapemphera nanu. Ndi udindo wa ogwira ntchito mboma kuonetsetsa kuti nzika yachalubino ikhale ndi mwayi chimodzimodzi wina aliyenseyo kugwira ntchito za boma, wosasalidwa, wosapezeka chifukwa chopanda pake chomkanira zimenezi. Azikwezedwanso pa ntchito, chifukwa wena wati amachita bwino zedi. Ndafuna wauza nduna za maphunziro tsiku akatabwera ku nyumba kuti uyu khoza kulandana. Chifukwa ali nkuthekera. Ndi udindo wanu makolo, tiziyamika support imene chikondi adalandira number 1 chokera ku makolo kuti afike pamene alilipo. Mwana akabadwa wa chalubino, tiyeni tikondwere, tiyeni tiyimbe nyimbo, tiyeni tivine dansi momwe timachitira ndi mwana wina aliyenseyo. Nkuthokoza chauta kuti mwana wina waonjezedwa kubanja kwathu. Chifukwa mdati muonetsetse zimene ndakambazi ndipo sindakambe zonse nango sankhapo pang'ono. Udindo wakuti tisamalire anthu achalubino ngwathu. Ndiye kuti tikwanitse udindo umeneyo, mpofunika timvetse bwinobwino. Chifukwa nanena kuti zikhulupiriro zina zachabechabe nzofunika kutaya. Chifukwa nkhani ya chalubino imakhudzana ndi chibadwa. Chibadwa chimene chimanena kuti zinthu zina dzina lake amazitchula mayina awo mchizungumo, koma nkungofuna kunena kuti zimene zimapangitsa kuti khungu la munthu lizikhala loyerera kapena lakuda njira yanji zikachepa
khungu limakhala loyera ndipo tsopano limakhala pambalambanda kudzuwa kuti ngakhale dzuwa limakhoza kuononga makhungu amenewa mwamsanga chifukwa chake pamapezeka khansa kawirikawiri pakati pa iwo kuti azidziphimba zimatengera zimenezo. Koma ni chibadwa chimenecho chimakhudzana ni khungu, tsitsi ngakhalenso maso. Mpofunika timvetse zimenezi chifukwa sikuti zikukhudza umunthu wawo kapena kukhudza kuti mphamvu zawo zauzimu zikhoza kukhala zotani. Chifukwa chake mwina ndikamchita chipongwe nkutenga thupi lake ine nikhala ndi mphamvu zimenezo. Iyayi ndiwo anthu ngati ife tomwe ndiponso amaganiza mtundu wonse mpakana ukuposaniso mkalasi. Si zinthuzo zoonetsa kuti kapena ni mtundu wina iyayi. Ine ndetu nimanena choona paliponse pamene ndakhala ndi mwayi wokamba nkhani ngati imeneyi chifukwa chachaura amene ndimamkhulupirira ndi mawu amene ndimawerenga. Izi zomakamba kuti kuli ma races nzabodza adachita kulenga wena amene amafuna kuti azidziona ngati anthu opambana kusiyana ndi anzawo. Pamaso pa Mulungu kuli mtundu wa anthu umodzi. Munthu ni munthu. Period. Kaya mumpeza ku China, kaya mumpeza ku Russia, kaya mumpeza ku America, kaya mumpeza ku South Africa, kaya mumpeza ku England, kaya mumpeza ku Malawi. Munthu ni munthu. Ndiye ufuni kukhala ni umunthu woti tisungane ngati wanthu. Kaliko kankanyama. Matero kale. Tilaviri nti wanthu. Ndiye kuno kwathu timadziwa zedi kusamalana ngati wanthu. Kotero kuti timanena ndithu kuti tikamakamba za umunthu mukapita ku John mkhozi kuti ubuntu nchimodzimodzi kapena tifusa achiwambo popeza kuchipani wa makondi ukamba mawu amenewa. Umunthu pawekha ndiwe kanyama. Mulungu adalenga kuti tizikhala magulu tizikhala wanthu. Ndiye kuno timadziwa zimenezo koma mkaguluko wosasiya munthu wachalubino ngati kuti si munthu ayi ndi munthu ngati ife tomwe amene tilibe uchalubino. Tikatavana mepo ni kuti kodi lavana muziyankha. Nangawo nkhani yomakhala mbali imodzi tsono ukafunsa umayankha. Nchibadwa koma sikuti chibadwacho chimachotsa pa level yakuti sangakonde kapena kukondedwa. Mpofunika pazikhala maubale abwinobwino ngakhalenso magwirire ntchito bwinobwino professionally bwinobwino chifukwa ali nkuthekera kumeneko. Kwathu kuno chiwerengero cha nkhani ndithu amandiuza anuna kuti 134,000 koma aliyense wayowa akondwere monga wanthu. Sizoona kuti likhozi nekuti iya mwina zachepako. No, iya anafotokozaso bwino ndipo ine nuvomerezana naye ni mtima wanga wonse. Even one incident is one too many. Pofunika zimene zitherera. Pofunika tikondane nawo chifukwa ndizika zizathu siku Malawi kokha kuno mdziko lonse lapansi anthu amene ali achalubino amapezeka. Azimayi ngakhalenso azibambo. Ndiye tiwakonde mabanja mwathu, tiwakonde m'midzi mwathu,
msukulu zathu, mipingo, kani msikiti, kani maorganization amtundu wanji, ndipo azionedwa ngati anthu anzathu osati osiyana ndi ife, chifukwa palibe kusiyana kulikonse. Kupatula nkhani nanenayo, tikumbukire zimenezo. Chachiwiri, kukwanitsa udindo wathu nkwakuti tikathana ndi zimene ndi maganizo olakwika, chifukwa chosazindikira, komanso chifukwa chosankha kukhala wosazindikira. Mpofunika kuti ukamva wina akulankhula zonyoza, kupeputsa, kunyogodola, kapenanso kulankhula moyipa zokhudzana ndi munthu wa chalubino pa zifukwa zimene iye akhoza kukhala nazo, mwina monga wena amene amaganiza kuti akhoza kupezera mphamvu zopambanira masankho kapena kukhala ndi chuma, pofunika umatsutsa anthu oterewo nthawi yomweyo. Pomwepo pompo umanena kuti maganizidwe awa atuna upusa, ukakhala ngati ne nkhoza unena kuti kumbuyo Satana, chifukwa ni maganizidwe woyipa waziwanda. Pamafunika kuti zinthu zina tizithetsa nthawi yomweyo osadikira, chifukwa tikangokhala chete amaganiza kuti ifenso timaganiza monga akuganizira iwowo. Ngati akuganiza molakwika titsutse. Nthawi zina timangovomereza zilizonse, chifukwa chonena kuti ndi mmene zakhalira, ndi mmene zimakhalira. Mpofunika pena tizikamba kuti iyayi kukhala sititero, umunthu sumenewa, makambidwe samenewa, kusungana sititere. Chifukwa munthu ukumnyozayo ni m'bale wa munthu wina, ni mlongo wa munthu wina, ni mwana wa munthu wina, ni gogo wa munthu wina. Ndiye mmene tili ku Malawi kuno, monga mmene timapusira ife anthu andale. Chifukwa nthawi zina anthu andale timaganiza ngati kuti ninene mosamala, koma ndinenabe. Anthu andale timakhala anthu anzeru zedi, koma zikakhala za ndale timakhala ngati kuti bongo bwathu tachita fry, tachita assassinate, tataya kunja, nkumango kamba zinthu nthawi zina kuti zachokaso kuti izi. Koma munthu woti amakamba zinthu za zeru nthawi zonse ndi munthu sodalirika nthawi zonse. Nthawi zina tikakhala ngakhale ku nyumba ya malamulo naleka ngayiwalezi tabwerera pano. Koma chimene ndimafuna kukamba nchakuti nthawi zina anthufe pamene timaonetsera tsopano kuti si sukulu yokha yofunika, zina zikhulupiriro zimene timasunga nkumagwiritsa ntchito nkumayendamo zimaposa sukulu. Chifukwa anthu ophunzira ma PhD aziganiza kuti akhoza kutetezedwa chifukwa chokhala ni mafupa munthu wa chalubino, umenewo ndiye usatanawo, ndiye ziwandazo zimenezo, uposa so sukulu yophunzira ichi. Chifukwa chake tisangotaya zikhulupiriro zabodzazo ayi, koma tiwadziwe azathu, tikhale nawo pafupi ngati anthu anzathu, tichite nawo ubwezi, tiwamvetsetse. Zina muzizionera nokha, zina muzidzimvera nokha, osanguti ndawerenga zimenezo, zimene zijanza theory za m'mabuku. Mumdziwe mzanu, muona ndithu ni munthu ngati nomwe alinso khumba ngati zimene mmafuna ine, my aspirations and fears zimene anawankhula
talandira pa poem yake zokulilitsasa iyeso nkumalankhula kuti nthawi zina misozi imangogwera mkatimu kutanthauza kuti nthawi zina chifukwa chosakhala nawo pafupi anthu simungawadziwe timanena pachichewa kuti ulidere nkulinga utayenda naye ndiye sunganene kuti ndikumdziwa wakuti pamene iwe umadzithuntha chifukwa chakuti umamsala pomuganizira zoyipa tiyeni tikati tikondwere chifukwa cha abale wathu ochita bwino wachalubino zizikhala zoonadi chifukwa chakuti tadziwa mmene alili ndi mmene amakhalira ndipo tazindikiradi kuti koma abale wathu ine mavuto ndinawo koma awanso ali ndi mavuto oposa ndipo kuti afike pa saizi imeneyi koma wapirira zambiri wagwira ntchito molimbika chifukwa chake amofunika somathandiza mwapadera uyoyo adapita ku technical school phunzitsidwa ndi teveta andipatsa mphatso yapapa amandionetsa mmene amaphunzitsira zake panjapa kakalasi wena waphunzitsa adalemba ntchito anthu 9 koma wasiyaso zongophunzitsa zowotchererazo akuphunzitsa zonzina zomwe munthu pa community wokhala ndi mtima wotereyo ndi munthu wofunika kukhala celebrated osati kuti azikhala pachiopsezo ndi mantha kuti kodi zikhala bwanji chifukwa nena kuti ndalama zija tayika mbajeti zigwire ntchito koma mwamsanga osamangokhalira tikanena kuti tiyeni tikamange nyumba zija tiyeni tikamange osamangokamba tikanena kuti anthu atetezedwe tiyamikira apolisi chifukwa cha ntchito imene amagwira apitirize kuposeranso pamene achitira kumbuyoko chifukwa akuluakulu ena amene amafuna kuti azichita nkhanza za mtundu umeneyo amakhala ndi mphamvu yoma ponda uku nkuponda uku nkuuza uyo zinthu zina zizikhaliridwa tanena kuti sitikufuna anthu naso avomereza pano zimenezo ayikulibe boma limeneli lifuna chilichonsecho chikhale pa mbalambanda aliyense adziwe udindo wake aliyense aone kuti ku Malawi nkomteteza chifukwa nkwawo asamaganize kuti kwina ndiye kukhoza kukhala kwawo koposa kuno zimenezo ligwire ntchito akukhoti alimbikire nkhani zambiri zathadi zatsalazo zitenso koma wina asayerekeze dala kuchita zimene akukhumba chifukwa cha zikhulupiriro zake zachabechabe amene tithana naye awa na abale wathu ndipo titetezana ndi mtima umodzi chifukwa ambiri sibodza akukhala ndi mantha kwambiri sizoona opseza oyika miyoyo yawo pa chiopsezo adziwe kuti moyo wawo uli pa chiopsezo chifukwa ifeyo tika wawo pa chiopsezo tiwamvetse akafuna chithandizo chifukwa choti sakutha kuona bwino alipo magalasi ake apo zilipo zovala zake tithandizane nawo chifukwa ntchito zinazo tizichita kwamkuno ku Malawi mafuta omadzolawa tizichita kwamkuno chifukwa sikhoza kutheka kumachitira kwamkuno msiyano kuti tizikachita order kwina kwake mmene ndikuyamikira mabungwe akugwira ntchito zoterezi tiyeni tionetsetse kuti tikamadzipangira zinthu zina sitikhala kakasi pa nthawi yofunikira yakuti m'bale wathu athandizike chifukwa zinthuzo zilipo kale tikatera Malawi 2063 ndiyotheka bwinobwino chifukwa tikhala ndi odzidalira tokha komanso tikhala ndi chuma chakuti aliyense adziwe kuti inenso gawo langa lilimo chifukwa sidamsiye wina aliyenseyo kumbuyo okondedwa alipo anthu angapo amene ndimadziwana nawo ena adabwera ku nyumba kwanga mujananenera pofunika abwerenso ena anabwera
koma ndamva pempho lija ndiponso kadeni lakutero kuti pepani bambo Ian zija mudapereka kwa first lady anandiuza kuti ndzanene kuti akuganizirabe chifukwa iwowa ine ndi first lady so chititsa chidwi Fainero nkhozo kambura pa zinthu zina koma she's a chartered accountant ndi amafuna kuti khobidi lilonse lidzike ukulachoka ukulapita ndiye safuna zinthu zachisawawa tipeza ndalama munjira yoyenelera tikugulirani galimoto munjira yoyenelera koma osati kuba wena atutereku nakhala mdani wawo chifukwa chakuti simfuna utenga zinthu posafuni kutenga nikapeza zanga nikuthandizani zikafunika zaboma zidzereso njira yake koma osati zakuba ndine ndiye ayi ukoso napita size ina koma nanenabe tisamalire misonkho ya Malawi igwire ntchito yotumikira Malawi wonse osati kagulu kochepa Ambuya akudalitseni zikomo chifukwa choti mwamvera zimene nakambazi natenga nthawi yayitali koma mpofunika ndithu kuti aja ali kuno aja nipiteko mdzereko kanjira yonse mukuyidziwa mundilondolera nufuna ndizidziwa zambiri zimene zikuchitika kuno ngakhale zinali pa pulani tiye tikaone azathu akuchita chiyani kulimbikitsa ntchito ya anthu acha albino kuti azikhala ku Malawi ngati kwawo wotetezedwa wopata nkhawa wosasalidwa wosatonzedwa wosachitidwa nkhanza Ambuya akudalitseni nonse zikomo As we are closing the function, may I request Your Excellency to lead us in singing of the Malawi National Anthem. kumalizanso mwambo umene unali kuno kunkhotakota. That was an event marking commemorations of International Day of Albinism. Do stay tuned to Times Television as we give you more programs. Umene otu unali mwambo wokumbukira tsiku la anthu akhungu la albino kuchokera ku Nkhotakota. Tikuyamikeni fachoonera mukhale pomwepo pamene Times Television ikupatsireni zina zambiri.